What's up? এটা আমার ইউটিউবের ফার্স্ট ভিডিও আর ফার্স্ট ভিডিওটা হচ্ছে বাইক সার্ভিসিং। কিছু মেজর প্রবলেম ধরা পড়ছে অ্যাজ লাইক ভালভের প্রবলেম, ক্লাচ প্লেটের প্রবলেম। সার্ভিসিং হয়নি অনেকদিন হলো, তো দেখা যাক কতদূর কী হয়। ট্রাভেল শুরু হচ্ছে জয়পুরহাট থেকে বগুড়া। আমাদের নেক্সট স্টপ বাজাজ পয়েন্ট। Till then, stay with us. You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a clouds, you're delusional. In an ocean of all this emotional. Best be sure, help me now. Looking for something You're not fooling me, not fooling anyone. Got your head in a clouds, you're delusional. In an ocean of all this emotional. Best be sure, I'll be there when you're looking for something এটা হচ্ছে সার্ভিস সেন্টার, উত্তরা সার্ভিস সেন্টার। হ্যালো, ইনি হচ্ছেন সম্পর্কে আমার চাচা হচ্ছে, আমার ভাইও হচ্ছে, সো আমি তাকে চাচা ভাই হিসেবে ডাকতেছি। আর আমাদের এখানে যে বাজাজ সার্ভিস সেন্টার, ইনি এখানকার হেড ইঞ্জিনিয়ার। সো ইনার কাছে আসবেন, মিনিমামভাবে যতটা কমের মধ্যে আর যতটা ভালো সার্ভিস দেওয়া যায় ইনি তা করে দিবেন। Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Vampire Apocalypse.
রিসেন্টলি বগুড়ায় গেছিলাম বাইকটা সার্ভিসিংয়ে করতে। উত্তরা ডিলার্স বাজাজ পয়েন্ট, বগুড়া চারমাথা বাস স্ট্যান্ডের পাশে। অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার ডিসক্রিপশনে। মেইনলি লং টাইম বাইকটা চালানো হয়েছে 15,000 কিলোমিটার প্লাস। এর মাঝখানে ওভাবে সার্ভিসিং করার সময়ও হয়নি। আসলে সময়ে বলাটা ভুল হবে, সেরকম চান্স হয়নি। তারপর আল্লাহর রহমত যে মোটরসাইকেলটা এখন পর্যন্ত সহি সালামতে আছে। বাইকটার ক্লাচ প্লেটটার প্রবলেম হয়েছিল। এর আগে যেখান থেকে ক্লাচ প্লেটটা ঠিক করা হয়েছে সেখানে মানে প্রপার নিয়ম অনুযায়ী ক্লাচ প্লেটটা ঠিক করেনি, যার কারণে পুরা ক্লাচ প্লেট পুড়ে গেছিল। এরপরে ভালভেরও প্রবলেম হয়েছিল, আমি জয়পুরহাট থেকে ঠিক করছিলাম, বাট ওদের ওইখানে ভালভের প্রবলেমটা সলভ করছে, বাট অ্যাকুরেন্সি আনতে পারেনি। মেজারমেন্ট ঠিক ছিল না। এর পাশাপাশি চেইনেরও প্রবলেম ছিল, কিছু স্পার্ক প্লাগের প্রবলেম। টোটালি সব কিছু মিলায়ে বাইকের ভালোই প্রবলেম ছিল। বাইক ঠিক করাটা ছিল পুরা একদিনের সফর। কিছু কিছু ভিডিও ক্লিপ রাখছি, যেমন ভালভের প্রবলেম সলভ করা, তারপরে বাইক খোলা, বাইক সেট করা, এক্সেট্রা। এছাড়া ওভাবে ভিডিও করতে পারিনি, আমার কোনো অ্যাকশন ক্যাম নাই। সো মোবাইলের উপরে ডিপেন্ড করতে হয় সব। ইভেন এখনও আমি ভিডিও করতেছি আমার মোবাইল দিয়ে, হেলমেটের সাথে কস্টেপ দিয়ে আটকে রাখছি। সাউন্ড সিলি না? ওকে, লেটস সি দ্য বাইক স্পিড। এক্সেলেট ভালোই করতেছে আগের থেকে। Do you see this? Nice view, nice road. Overtaking Nishad. Just watch the scenery. Okay guys, let's see another vlog. Till then, peace.